Hello guys, next we are going to discuss about incident matrix. So incident matrix அப்படிங்கிறது it's very simple. Let us see. ஒரு graph கொடுத்திருக்காங்க. அந்த graphல வந்து first வந்து incident matrix எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். First of all, incident matrix ஓட order என்ன, right? So order of the incident matrix is n cross b, where n denotes number of nodes, b denotes number of branches, right? Again I am taking the same graph for our example. இப்போ இந்த graph க்கு incident matrix எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Actually that is very simple. Example the question actually எப்படி கேட்பாங்க அப்படினா they don't ask about incident matrix. Sometimes வந்து some theoretical questions very simple ஆ கேட்கணும் அப்படினா incident matrix அப்படியே கேட்கலாம். அப்படி இல்ல number of trees find பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் சொன்னேன் இல்லையா, second method number of trees find பண்ணும்போது you have to find out the determinant of the product of the reduced incident matrix into transpose of reduced incident matrix அப்படி ஒரு term லாஸ்ட் லெக்சர்ல பாத்துறோம், ரைட்? சோ அந்த இடத்துல அடிக்கடி இப்ப கிராஃப் கேக்குறாங்க அப்படினா number of trees கேக்குறாங்க அப்படினா incident matrix find பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் reduced incident matrix find பண்ணிட்டு you can use it. Clear? Okay, let us see. First incident matrix அப்படினா very simple. First incident matrix form பண்றதுக்கு see the number of branches and the number of nodes in the given graph. இதுல எத்தனை nodes இருக்கு? Node number 1, node number 2, node number 3, node number 4. So totally we have 4 nodes. Cross how many branches are there? Branch number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totally we have 6 branches. So the order of the matrix is going to be 4 cross 6. Clear? 4 cross 6 abhina meaning enna? There are 4 rows into 6 columns. First one, 4 denotes the number of rows, 6 denotes the number of columns. Clear? Okay, let us see. Ipo first enna panna appadina, so 4 denotes number of rows appadina row number 1, row number 2, row number 3, row number 4. Inga ethana nodes irukku parunga, a b c d. Let me arrange node number 1, node number 2, node number 3, node number 4. Clear? அதே மாதிரி எத்தனை branches இருக்கு? Totally we have 6 branches, right? So branch number 1, branch number 2, 3, 4, 5, 6, right? So that is called incident matrix. இப்போ incident matrix எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So while forming the incident matrix, first take your node number 1. This is my node number 1. கரெக்ட்டா? இந்த node number 1 கூட எந்தெந்த branchesலாம் கனெக்ஷன்ல இருக்குன்னு பாருங்க. Branch number 1, branch number 4, branch number 6. கரெக்ட்டா? So node number 1. அப்ப node number 1 கூட யார் யாரெல்லாம் கனெக்ஷன் இருக்கா? 1, 4, 6 இருக்கு. And second thing, இப்போ நீங்க எந்த நோட செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த நோட்ல இருந்து அந்த நோட் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்க branchல இருக்க ஏரோ மார்க் நோடுக்கு டுவர்ட்ஸ்ல இருந்தது அப்படினா see like this. நோடுக்கு டுவர்ட்ஸ்ல இருந்தது அப்படினா அதோட வேல்யூ -1. Clear? Suppose அதோட arrow mark நோடுக்கு அவேல இருந்தது அப்படினா if this arrow mark is indicated away from this node, that is called +1. நோடுக்கு towards இருந்ததுனா that is called -1. Clear? That's all. இப்போ பாருங்க, in node number 1, that is node number A ல we have 3 branches. All these branches nodes, that is directions, are getting away from the selected node. எல்லாமே வெளியில போச்சு அப்படினா +1. அப்போ 1, 4, 6 இங்கலாம் 1, 1, 1 வரும். Rest of nodes does not directly connected with the selected, rest of branches does not directly connected with the selected node. இந்த node கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு 3 branches மட்டும்தான். remaining இருக்க branches ஓட values are going to be 0. Clear? Second, select the branch number 2, that is branch number B. Again there are 3 branches that are being connected at the selected node. Now branch number 2, that is selected node ல branch number 2 ஓட arrow mark எப்படி இருக்கு பாருங்க, towards, அப்போ -1. branch number 3 away from the node, அப்போ +1. இது towards, அப்போ -1. so branch number 1 க்கு -1, branch number 2 க்கு -1, branch number 3 க்கு +1. rest of all values are going to be 0. Clear? Next, take your third node. This is my third node. Again there are 3 branches that are being connected at the selected node, right? So branch number 2, 5, 6. 5 is traveling towards the node, so -1. So 5 is traveling towards the node, -1. 2 is traveling away from the node. Away from the node means +1. Whereas 6 is traveling towards the node like this. So 6 is going to be -1. Rest of all values are going to be 0. Clear? Now select the last node. Last node is this one. Again 3 branches that are being directly connected to the selected node. How many branches? 3. And those values are 3, 4, 5. Whereas all these 3. Fourth branch direction is traveling towards the junction. Again 3 also traveling towards the node, but 5 is leaving away from the node. Leaving means that is called +1. So 5 is +1. 3 and 4 are -1. So 3 is here -1.
4 is minus 1, rest of all going to be 0. Clear? So this is called incident matrix. I hope you all understand incident matrix. So incident matrix நம்ம இப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணனும், right? So that is very simple. ஒரே ஒரு லாஜிக். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிராஃப் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா அந்த கிராஃப்ல ஐடென்டிஃபை தி நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் and the number of branches. Clear? ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் nodes into branches are going to be the order of the matrix. So order ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் next step அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நோட்லயும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நோட்ல எத்தனை பிரான்ச் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த பிரான்ச்ல அவங்க இண்டிகேட் பண்ணிருக்க டைரக்ஷன் பிரான்ச்க்கு டுவர்ட்ஸ்ல இருந்தது அப்படினா that is -1, பிரான்ச்ல இருந்து வெளியில போச்சு அப்படினா that is +1. அவ்வளவுதான். அப்படியே அந்த வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு வந்து கரஸ்பாண்டன்ட் பிரான்ச்ல அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படினா அங்க என்ன ஆகும்? இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ரைட்? So that is all about incident matrix. I hope you all understand. வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா அப்படினா you can ask in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you all.